Jen and Keith, like mamish, to light the way. One of those, by the way, I told you, we all walk in at 6. They're all walking in at 6. And as I lit this candle, also thinking about all the feelings we're going to have in the next 24 hours or 5 weeks or forever, I said, here's the thing. Things are easy, things are tough, but Shabbos has always been here. And what a bracha that is. However we encounter Shabbat, however we take advantage of Shabbat, and I use that in a positive way, in my books, that's a huge bracha. So for those of you who are not usually with us on Friday nights, because Shabbat came in at 5:09, our minhag, our custom, is to sing Ashrei, which is on page 1, then go to Mourner's Kaddish, and then start Kabbalat Shabbat. So that way it's way too late for mincha, but we'll have the opportunity to recite the Mourner's Kaddish beforehand. So Cantor Sydney's going to start on page 1, and we can sing Ashrei together. Ashrei yoshvei beitecha od yalucha selam. Ashrei ha'am shechachalo. Ashrei ha'am shedonai lo havti la l'david. Armimcha ha'melech v'shechal amen v'char. פותח את ידיך ומשפיע לכל חי רצון. צדיק עלי ברכות רחב. תהילת אדוני דבר פי, ויברך בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. The Mourner's Kaddish is on page 12. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah ve'alma divrach yirteh ve'amlich malchuteh b'chayechon uv'yamechon uv'chayei dechol Beit Yisrael b'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam ulomei omaya. Yitborach v'yitztabach v'yitzpoar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei tekudasha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Israel v'imru amen. Amen. You may be seated. For those of you that just came in, I said so often we have like a theme, something's going on, and tonight is just Shabbat. And it's so great to be here on Shabbat because it comes every week, and it's really special to bring it in together. Yedid Nefesh, reaching out to God in love, is on page 14. Yedid nefesh av harachaman meshochav dach el ritzonach yarutz avdach kemo ayal yishtachave el bul hadarach yerav lo yedidutach minofetzu bechol ta'am yerav lo yedidutach minofetzu bechol ta'am hadur na'ezim ha'olam nafshi cholat ahavatach Ana el narefana la behar la noam sibach azid chazek v'titrape
והייתה לך שפחת עולם, אז תתחזק ותתרפא, והייתה לך שפחת עולם. ותקיימו רחמך וחוסנה על בן אוהבך, כי זה כמה נחשוף לראות בתפארת עוזך. אנא אלי מחמד ליבי חושנה ואל תתעלם. אנא אלי מחמד ליבי חושנה ואל תתעלם. יגלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך. תאיר ארץ מכבודך, נגילה ונשמחה בך. מהר אהוב כי במועד, וכונני כימי עולם. מהר אהוב כי במועד, וכונני כימי עולם. Nai 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 nai. Nai 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 Page 15. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena ladonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena ladonai. Nariya, nariya, letzor yishenu, nekadma panav betoda. Nariya, nariya, letzor yishenu, bizmirod nariya lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena ladonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena ladonai. Ki el gadol Adonai umelech gadol hakol Elohim asher be'odo mechirei aretz v'tofot harim lo asher lo hayam be'usal be'oshesh yadav אל תקשוב לבכם כמרבם, כמסע ימירה, אשר ניסו לאבותיכם וספונים ומרובנים. 40 שנה אקוט בדור, ואומר עם טועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני, שירו שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ,
הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים. באדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד בעוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימוד, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, ילוז השדה וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, אז ירננו כל עצי יער. לפני אדוני קיווה, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענן ורבל סביביו, צדק ומשפט מכון כיסו. לפני אדון כל הארץ יגידו השמיים זכו, יבושו בכל עובדי פסל, השתחוו לאלוהים. שמה ותשמח ציון ותגן בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים. אוהבי אדוני שנאו רע, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם. אור זרו על הצדיק ולשרי לב שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו. We're on page 18. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קודשו, הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ, את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור בקול זמרה, זמרה בחצוצרות בקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירעם הים ומלואו, תבל ויושביה, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, בעמים במישרים, נאי 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 נאי
La 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 la. Na 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 na. Adonai Malach Yegazu Amim Yoshev Keruvim Tadu Ta'aretz Adonai Betzion Gadol V'Aram Hu Al Kol Ha'amim Yodushim Chag Gadol V'Ra Kadosh Hu Oz Melech Moshe Be'aron Bechon Amishmol B'Korei Shemo Korei Meil Adonai V'Hu Yanem V'Hu Adonai V'Adehem Shamuedot HaVechon Natan Lamo Adonai Eloheinu ata anitam el nosei hayita lahem v'nokem al alilotam romamu Adonai Eloheinu v'hishtachavu lehar kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. As able, please stand on page 20 for Psalm 29. Mizmor leDavid, Havul Adonai b'nelim, Havul Adonai kavod va'oz, Havul Adonai kevod shemo, Ishtachavu Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim Adonai al mayim rabim Kol Adonai ba'koach Kol Adonai be'adar Kol Adonai shover arazim v'shaver Adonai et arzei halevanon v'yarkidem kemo egel Levanon v'Siryon Levanon v'Siryon kemo ben re'emim Kol Adonai Otem lahavodesh Kol Adonai Yachil midbar Yachil Adonai midbar Kadesh Kol Adonai Yecholel Ayalot Vayechesov Yearot Uveichalo Kulo Merkavod Uveichalo Kulo Merkavod Adonai Lama Bul Yashav Vayeshev Adonai Melech Leolam Adonai Oz Le'amo Yitain Adonai Yevarech et amo b'shalom et amo et amo et amo v'shalom. You may be seated. We continue on the bottom of page 20 with Ana Bechoach. Ana v'choach gedulat yemincha tatir tzerura kabel rinat amecha Sagavenu tarenu nora Nagibor dor sheichudcha kevavat shomrem barchem tarem Ra
רחמים צדקתך תמיד גומלם. חסין קדוש ברוב טובך, נהל עדתך. יכין גאה לעמך פני, זוכרי קדושתך. שבעתנו קבל, ושמע צעקתנו. יודע תעלומות, יודע תעלומות. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, nay, nay. Before Lecha Dodi, I want to share a beautiful message from Rachel Sharansky Daziger, the daughter of my hero, Natan Sharansky. It's just so incredibly timely. It's possible you saw it. It's been out for a couple days, and it's been translated from the Hebrew. So she begins. Once I went through a period that seemed difficult to me at the time, and I complained to my father, Natan Sharansky. I said to him that I was miserable. So he said, well, let me tell you what helped me during difficult times in the Gulag. Now that sentence alone already helped her because it immediately reminded her of how good and easy her life actually was. But what her father said next, she said, changed her life far beyond that moment of crisis. And it resonates with her today as more and more stories are emerging about the lives of our beloved hostages in captivity. For example, Gadi Moses was doing math problems, so his mind would stay sharp, and he would walk about 7 kilometers in his 2-square-meter room where he was. So this is what Natan Sharansky told his daughter. The KGB always wants to break you in prison, and one of the things that breaks you is losing your sense of control over your own life. And indeed, you don't have much control over almost anything in prison. But I knew that if I had no ability to influence my life, I would be far more vulnerable to the KGB's pressures. So every day, he asked himself, what are the big goals that I want to achieve? And what can I do today, right now, to advance them? His ultimate goal was to remain faithful to his principles and not to break, not to let the KGB turn him into a tool in their war against the Refusnik movement. So every day, he did whatever he could to serve that goal. And sometimes it was something very small, like exercising in the cell to maintain his strength, or eating, or not eating if he was on one of his hunger strikes, or refusing to speak with the KGB agent who was trying to tempt him into a compromise. But that was enough for him, because it meant that he still had control over his life.
He was still serving his own goals and not those of his captors, even if they should decide where he should be, with whom he should be, what he should wear, what he should eat, and so on. And then Rachel, his daughter, continues. When Agam observed Shabbat, or when she and her friends tried to fast on Yom Kippur, or when Leary dared to intervene in the abuse of Amit Susanna, or when Mia recited Psalms with the other women, Mia Shem, and when these extraordinary women continued to help one another under unimaginable conditions, or when Gadi clung to the hope of rebuilding Nir Oz, they achieved the impossible. They took control of their own lives. They served their principles, their beliefs, their goals, even as heartless enemies thought they were the ones in control. Now, the despicable terrorists who continued controlled their bodies and their food and so much more, and there will never be forgiveness for that. But these women, she writes, and Gadi, and I'm sure the men who, God willing, will start to come home tomorrow, will soon return to their families, found within themselves a space where they and no one else controlled who and what they were. They found a space. Could have been really small, but where their own goals and beliefs, and not those of their captors, illuminated the path. This, she writes, is Gevura. This is being a hero. And that's a form of victory. It is monumental. It is a monumentally important example for all of us. Because even if our struggles pale in comparison, just as her past problems seem trivial in light of her father's imprisonment, the choice to continue orienting ourselves towards our beliefs and our goals, that's one that lies within our hands, in all of our hands. Tomorrow morning, we're going to be back in here reading Parshat Bo. A lot goes on, but also the Israelites, Bnei Israel, they're commanded to slaughter the goats, to make the Korban Pesach. But the goats were considered gods. They were deities in Egypt, and they had to spread their blood on the doorposts, Passover. But this strange act was actually a profound and public vote of no confidence in their oppressors, in those who had held them and enslaved them for so many years. Because each and every Israelite family essentially had to declare before all, your beliefs do not define us, and we are not afraid to stand apart from you. And through this act, each family created a safe internal space to gather while the plague of the firstborn struck all the others. And our heroic hostages that are getting out, that's what they're doing. Their strength we can't even fathom. And they're marking for themselves an inner space where their captors and their captors' goals had no foothold. A space where even in an unimaginable reality, they chose who they wanted to be. And may we just be privileged to learn from them. And may they find healing and rest after their own exodus. And she continues, may we all merit to emerge from this difficult reality into a place of light and goodness. Hitz orari, kiva orech, kumi ori, uri shir daberi, kavod Adonai alayich nigla. Awake and arise to greet the new light, for in your radiance the world will be bright. Sing out, for darkness will be hidden from sight. Through you, Adonai, through you. Lecha Dodi is on page 21.
Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela. Shamor v'zachor b'dibur echad ishmi'anu elam yuchad Adonai echad Ushmo echad l'shem u'tiferet v'litila lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela likrat Shabbat lecho v'nelcha ki mekor aberacha merosh mikedem nesucha sof maaseh במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עם מלוכה קומי צאי מתוך אפיך רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התנערי מעבר קומילים שבידי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלך מקורבה אל נפשי גאלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה התעוררי כי באורך קומי אורי אורי שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקל ממה תשתוכחי ומה מבך יחסו אני יעמי ונבנתה הראתי לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלעייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על קלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בעולם גם בשמחה ובצרה תוך אמוני עם סגולה שבת מלכה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה
You may be seated. We're on page 23 with the Psalm for Shabbat. מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשבחך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אני אסור בעלינה ועלי על מכינון שמחה. ישבור לידה עושים להבין את זאת בפרושים גוי סבס. יונם עליית את אמרום נלם אדוני. כי נאבך אדוני פרדו כל בעבדים. ואלושים שבנרנן בתבת איני משורי בקמים עלי מרים תשמע נא אוזני. צדיקה תמר כתמר יפרח כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. אדוני מלך גאות לבש אדוני עושית זר אף תיקון תבל בל תימות. For those of you unfamiliar with the melody that Cantor Sid just used, it's a older already Arik Einstein song called Aniva Ata, and he was singing the melody, Aniva Ata Nishaneh et ha'olam. You and I will change the world. Thank you for that positive energy. מכל עוד מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום אדוני עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאווה קודש אדוני לאורך ימים. The Mourner's Kaddish is on page 24. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba ve'alma divrach hirutei ve'amlich malchutei v'chayechon uvyomechon uv'chayei t'chol beit Yisrael ba'agala uv'izman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabba mevorach le'olam ulomei umaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpoar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei tekudasha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'romav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. We continue on page 28 with Ma'ariv. As you're able, please stand for the call to prayer for Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Elohim ha'chalam ha'asher b'chol ha'rim. Or yam ha'olam ha'olam
ומעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המקריב ערבים. אמן. אהבת עולם בית ישראל מחבת. תורה מצוות וחימוי איתנו, שיזדים אותנו למטה. נשמח מגבי לבתך. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם בלילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעו תשמעו אל מצותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את ארעיכם ולדאוג בכל נפשכם. נתתי ומה תעשכם בידר וכל שמצאת לבניך ישמעו לכם ויאמר להם משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ודברתם ונתנו על ציצית על כנף תתלכת לכם ציצית ומיתם אותו ושחרתם את עוזכו למען תזכרו ועשיתם לכל מצותי אדוני אלוהיכם אמת. אמת, אמונה. אמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואינזבותו ואנחנו. We're on page 32. העושה לנו ניסים כמה פרפר אותות מופתים ואדמת בני חם המכה ורתם כל מחרובי מצרים עד עמו ישראל ותלחם לחירותו באוויר בהם ונזיהם עשו בין מותיהם ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד.
ונאמר כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Let's read together on page 33 on the top in the English. Help us, Adonai, to lie down in peace and awaken us again, our sovereign, to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our comings and our goings. Grant us life and peace now and always. Spread over us the shelter of your peace. Praised are you, Adonai, who spreads the shelter of peace over us, over all his people Israel, and over Yerushalayim. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. As able, we stand on page 34. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמך רבה. אמן. ועל מה דברה קירותך במליך מלכותך בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רב מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יהי שמך רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך תקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. Take some time for private prayer. The Amidah begins on 35. A or B?
If you've not yet finished your Amidah, take the time that you need. We continue on page 47. As you're able, please remain standing. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים וארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, בעין הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי, ומניח בקדושה לעם בדושני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה וברצון, שבת קודשך. וינוחו בך ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברה חירותי ומליך מלכותי בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, בהגדה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי יתברך. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך תקודשה בריחו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צבאות ההון ובאות ההון לכל ישראל קודם, ובהון ושמיה ואמרו אמן. יהי שלום רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ירממה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Kiddush. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הבורא פרי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה ורצון הנחילנו, זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים, כי בנו בחרת
ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Chaim. It's not even a new bottle, and you looked really excited. It wasn't even a new bottle, and yet you had a smile on your face. Aleinu is on page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים משתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים יוסד הארץ, משה בקר ושמיים ממעל, ושכינה לזו בקר בימים אלוהים מינות אבן ולכינו אפס ולא כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל והארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך אדוני אלוהינו לראות מהרה ונברנו זכר. תקין מעולם מחום שדי וחומד ובשר יקרו בשמך עליו. גיד לך תירח ועובר תשבח כל שלום ונכון אלוהים. כי המלכות שלך היא ורומיה תמוך בכבוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו On the 3rd of Shvat, we remember Sarah Miriam Arbus, Rhoda Cecily Brown, Michael Danzig, Tibor Feuerstein, Eddie Fleischer, Solomon Friedman, Albert Friedman, Harold Greenberg, Jack Krem, Louis Mandel, Jack Miller, Dr. Jack Rain, Louis Sheff, Sid Schrott, Mindel Shupak, Sonia Steele, Barry Swadron, Joanne Marie Trommels, Maurice Weintraub. Is there anyone in the room who has a yahrzeit whose name I did not mention? We invite all those that mourn and those observing yahrzeit to join for the words of the mourner's Kaddish on page 52. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach hirutei ve'yamlich malchutei, b'chayechon uvyamechon uvchayei dechol beit Yisrael, Ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba mevorach le'olam ulomei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpoar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudasha brichu le'ela min kol birchata v'shirata Tushbechata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Yasher Koach, Cantor Sydney, welcome to all of you. Especially welcome our new friend at the back of the room, Ellie, who's with us. If you've ever been to Panama or Israel, he's your guy. Shalom Aleichem. A very free Shem. It's going to be a bittersweet Shabbat. We know that.
Personally, I'm calling it No I Makeup Shabbat. It's going to be the easiest way to get through it. It's going to be sweet because there are 7 Jews, 7, 4, 5, 6, 7, who had Shabbat today with family and friends who hadn't for a really, really long time. Maybe some others of you saw the video of Gadi Moses at Kiddush and saying Shechianu. That got me. And we have 3 people coming home tomorrow. We hope, with God's help, we don't know what condition they're in. That's going to be sweet. But I also want to read this statement from the Bibas family, which maybe you've read, but I think, I don't know, coming from shul on Friday night sounds a little bit stronger than reading it on social media. And so the Bibas family writes, our Yarden is supposed to return tomorrow, and we are so excited. But Shiri and the children still haven't returned. We have such mixed emotions, and we are facing extremely complex days. And this is why I'm sharing it this next part. Please think of Yarden's feelings and respect his privacy and our family's privacy in the coming days. We love you, dear people of Israel, and our amazing supporters from all over the world. There's Jewish values at play here of how we talk and what we say. We're all going to have all the feelings that we're going to have, but just let's respect their privacy at the same time. Okay, like I said, no, I make up Shabbat. Tomorrow morning, we're here at 9 o'clock. Jacob Citron is having the 20th anniversary of his bar mitzvah. Woohoo, can't wait. Not the 13th, because that was bad math. Rita Jolly will have the 28th anniversary of her adult bat mitzvah. It's going to be a lovely morning, and we have a ton going on. We also have the short and sweet family service at 10:30, and the B'nai Mitzvah cohort is going to be here, some in here, some in the family service. Lots of stuff going on. Should be lovely. Lots of mazel tovs. It's in the shul announcement over there. And last plugs for Shabbat Shira weekend, which is next weekend. We're delighted that Dr. Galit Dardashti will be here Friday and Saturday. There's 2 dinners on Friday night, one for young people, 20s and 30s, one for everyone else. And there's an amazing concert that's going to be Motzei Shabbat. 2 o'clock on Sunday is when registration is required for any of these meals. That's what I'm reading. We wish you a Shabbat Shalom. And it was really exciting to start Shabbat with all of you. We conclude with Yigdal on page 53. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין עד אל מציאותו, אחד ואין יחיד בייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון בין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם בכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו, לא קם ישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמואל, על יד נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע שתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו, ישלח בקץ ימין משיחנו, לפתור מחכה קץ ישועתו, מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו, מתים יחייל ברוב חסדו,
Baruch Adei Ad Shem Tehilato. Shabbat Shalom Vorach.